আজকে আমরা আলোচনা করব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 6 সেমিস্টার জেনারেল ইংলিশ অর্থাৎ যাদের পাস কোর্সের ইংলিশ আছে তাদের জন্য এই কোয়েশ্চেনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাজেশনস 2025 ডিএসসি পেপার জেনারেল ইংলিশ, যারা পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য ডিএসসি পেপার জেনারেল ইংলিশ, ওয়াইফস লেটার বাই রবীন্দ্রনাথ টেগর। এই ওয়াইফস লেটার রবীন্দ্রনাথ টেগরের যে লেখা, ওয়াইফস লেটার থেকে একটি 10 মার্কসের গুরুত্বপূর্ণ সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন্স এটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। এবছরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শো হাউ সাকসেসফুলি রবীন্দ্রনাথ টেগর explores the interiority of the woman's world through মৃণালস ভয়েস অ্যান্ড এজেন্সি ইন দ্য ওয়াইফস লেটার। এটি তোমাদের 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন্স, অবশ্যই তোমাদের সামনে তুলে ধরছি অ্যান্সারটা। রবীন্দ্রনাথ টেগর, the man of all seasons, makes himself through his composition. The man of all seasons make himself through his compositions, be it his novels, short stories, plays, songs, essays, lecture, through his creative writings. His range of short stories highlights the interpretations of life and art and underline the suggestiveness of reality. His main motto, the erase portions of women's experience and show sympathy and understanding towards the plight of women, which is quite unfamiliar trend for most works of that period. The theme of his stories are the problems of joint family system, social criticism, love, passionate or placid conjugal bond, love in its waywardness, eccentricities of human relationship, and the agony at the core of human life, the developing pressure of circumstances, local, social, economical, and political, are reflected in his works. Tagore himself has never been recorded to be a confirmed feminist, yet his idea about society included a new look, a new hope for women. He wants to give women an altogether new look of modernity, of urban sophistication that will be reflected and in turn holistically exert a positive force on the entire societal setup. Tagore's writing, especially his short stories, have a feminist until it is the problem physical, social, mental confronting the women in their respective situations that claims the largest share of Tagore's attention. Men plays crucial roles by their positives, negative independent approach to their problems treated. The most important peculiarity of Tagore's short stories is that the characters are taken from socio-domestic milieu and from the political arena, and so the men are identified in terms of interpersonal relationship. They are either brothers, fathers, husbands, lovers, etc. They exhibit a general trend that strongly builds their masculinity, their vain tendency. Tagore's short story, Stirrar Patra, the wife's letter, begins quite simply but gradually with a tale where the woman protagonist comes to represent a world which is not so simple, where she is subject to a system of pious house, wife existence under masculine dominations, and how she rises up and breaks away from the same. In this story, Tagore portrays pain and sufferings of the women of a man's world, sometimes directly and sometimes through circumlocutory wit and satire that highlighted the injustice and absurdity all the more. Mrinal, in a letter to her husband, presents herself as an advocate of women emancipation. Recollect that she is married of an early age of 12. She is selected by her mother-in-laws for her beauty, which is distinctly not sensed in the eldest daughter-in-law. In the family, in the later Mrinal makes a shrewd remarks about the selection procedure used by the groom's family to select her as a bride. She crosses over the constraining Lakshman Rekha, the boundary drawn by the patriarchal society to separate the outer world from the home, which society claims is the rightful place for a woman. Mrinal has crossed over its boundary and went forth of a journey of no return. In a letter she written about Queen Mirabai, who is freed herself from the shackles of society, imprisoning her and gone forth
alone in our quest for salvation. Through the worship of Lord Krishna, leaving behind family and kin, Mrinal writes that just as Mirabai has lived her life with her undying devotions for the Lord, she also does the same. As a true feminist, Tagore is very much concerned about the lives of women in making a female to voice against the degraded status of women and patriarchal oppression. Tagore makes a clarion call to all the women folk to realize their status of sub-auditions and to fight for their rights. Dear student, তোমাদের 10 মার্কসের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। ডিয়ার স্টুডেন্ট, একটা কথা বলে রাখি, যারা 6 সেমিস্টার ডিএসসি জেনারেল ইংলিশের 2 মার্কস 5 মার্কস 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন উইথ আনসার অর্থাৎ লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সাজেশন 2025 সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার প্রোভাইড করা আছে 8514897926 অথবা লার্নিং ইংলিশ পিলারের নিজস্ব ওয়েবসাইট lepeducation.in অর্থাৎ lepeducation.in, সেখানেও তোমরা ডিটেলস ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য কন্ট্যাক্ট করতে পারো অথবা ডিরেক্টলি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো। থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্ট, আবার দেখা হবে এই ধরনের নলেজেবল অর্থাৎ ভ্যালুয়েবল ভিডিও নিয়ে।